All the time? That's right. Who's here? Who's here is thankful they can be here? Because I am. Praise God, we can be here all today. Okay. Who's here ready to accept from God, to hear His word? Who's ready to receive? You guys know the parable of the 5,000? The 5,000 that were fed. Does anybody remember what Jesus said to them? Let me read it to you if you don't remember. John chapter 6, verse 26. Jesus answered them and said, "Truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. Do not work for the food which perishes, but work for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on him the Father God has set his seal." I just wanted to read that verse before we start service. It kind of just a reminder that, think about, why are you actually here tonight? Why did you come? Is it because you came to listen to our amazing worship team lead us in worship, and pray and worship God? Or did we come here, just for that? Or did we come to hear from God actually? Did we come to worship Him, or did we just come here to, feel some emotions or something? Just really analyze. I want you guys all to analyze, why are you here tonight? Are you ready to hear from God? Because if you are, then He will speak to you. And I just wanted to say that before we start the service, just to examine your hearts. Now let's all stand and I'll just pray for the service today. Let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Oh, Lord. God, we thank you so much, Lord, that we could all be here together, Lord, in this evening. We could be here, Lord, before your face, God, in your house. Lord, and we have gathered here today, God, just to hear from you, Lord, to hear whatever it is that you have to say to us, God. And Lord, I believe that if our hearts are ready and open and ripe, God, to hearing what you have to say, then you will speak to us, God. So I pray, Lord, help us, God, just to analyze our lives, analyze our hearts, God. Lord, to truly see, why are we here? Is it because we're here to socialize, God? Or are we here to actually hear from you, Lord? And God, I pray that we will all just fix our eyes upon you, Lord. And God, we just pray that you would lead the service tonight by your Spirit, God, and that you would just speak to us, that you would speak to us tonight, Lord, through your word, God, your holy word, Lord. And God, I just pray that you just bless this entire service, and we give it all into your hands, God. I pray this in your name. You bring light to the dark.
your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give light, you are light, you bring light to the darkness. Hallelujah, Jesus. Lord, as we just come into your presence tonight, Lord, we just thank you, God. We thank you, Lord, for life. Lord, for every breath that you have given us, Jesus. We glorify your name and we praise your name. Lord, we know, God, that it's by your grace and by your mercy that we are here today. That it's by your grace and by your mercy that we know you, that you have reconciled us with you, Jesus. Thank you so much, Father. Lord, and just as we sing, God, Lord, it's your breath, Father, that's within our lungs because you have redeemed us. You have saved us. You have brought us to life, Father. And so we exalt you, Jesus. We glorify your name. And we give you everything, all the praise and all the glory, Jesus. With every breath, God, let us just worship you, Father. With every heartbeat, Father, Lord, may your name be glorified. Jesus, we pray, Lord, that you do your work within us. Without you, we are nothing, Lord. We are in need of you.
Yes, Father. As we just stand before you, God, and we are reminded, God, of how great your love is for us. Again, Lord, we just uplift our voices, God, and we just praise you. Lord, we glorify you, Father, because your love is truly unmeasurable, Father. In your word, it says that your love is like from the east to the west, Father. There is no beginning, there is no end. Lord, and so often, Father, we fall, Lord. So often we stumble, Jesus, and we are in such need of that love. Father, I pray, help us to just remember at all times, Father, Lord, that your grace and your love covers everything. That your grace and your love was shown to us already on that cross. And it has given us the victory over everything, Father. Lord, I pray for everybody here, Lord, including myself. Father, help us to remember, Jesus, in those hard moments, Father, when the enemy attacks us with so much doubt, that truly your love conquers everything, Jesus. And that there's nothing greater, Father. And help us, Father, Lord, with the same love to love you, Jesus. With full devotion, full surrender. All things have passed.
Jesus, we love you. Jesus, we love you and we thank you, God, for all that you do for us. As we stand before you, Lord, the way that we are, Father, Lord, we come before you with all of our sins, all of our transgressions, Father. We're not hiding who we are, Jesus, but we come to you the way we are, Lord, and we say that we love you, God. Lord, but at the same time, Lord, we are in such need of your grace and of your mercy. Father, purify us, make us whole. Help us remember the righteousness that you have bestowed upon us, Father, Lord, and to stand strong. To stand strong in you, Jesus, in your promises, in your word. Father, we seek that word here tonight. More and more, Father, I pray that you bless the preachers. Bless our hearts, Lord. Open our hearts to hear your word. Lord, so that we would not be those that harden our hearts. Father, some of us may be here with wrong intentions, Father God, but I know that you can still speak, Father. I know that you can still change those intentions. Father, so I pray, touch every heart here tonight. Lord, this time is for you and for your word. Lord, we are waiting for you to speak. We are listening, Jesus. Amen. Greetings, dear youth. God is good. All the time. And all the time? God is good. Praise God. So today I wanted to share a passage that God put on my heart a little while back and just really revealed to me when I was preparing truly, deeper into this verse. So I'd like to read from 2 Corinthians 12, 9. So I'll read the verse first. It says, and he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So I just want to, we know that part of the verse where it says, my strength is made perfect in weakness. It's almost like a uplifting, it's a nice verse, nice to the soul. And, how I always saw that verse was just, we're humans and we are weak compared to God. God is all powerful. He can do anything. So God is perfect. And even though we are weak, he can still use us. But then, God revealed this to me. Actually, I wasn't even reading before this. I was actually at a prayer, and we were just talking, and they read that verse, and it really, God just opened up to me that it wasn't just about that, but it was about your pride. And then when I opened up to actually read the passage earlier, when I started from chapter 12, that's exactly what Paul is saying. He's talking about his pride. He's talking about boasting. And so, a lot of us, we get very caught up in a lot of things that we do, and we get very almost confident in what we do. Like our daily schedule, we're used to going to work, we know what we do, we know what we're doing, and it's almost, when we're doing that, it's almost like, well, I don't really need God's help in that. I know how to do my job, I know how to, go where I'm going. Like, a lot of things just seem like we don't really need God in that, because we know it. We feel confident in what we're doing. But, Paul here is talking about boasting, and he says, concerning this thing I plead with the Lord 3 times that it may depart from me, this boasting, this feeling of boasting. And this is what God says to him, and that's what it means when he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. You see, Paul was looking at his weaknesses as something that he needs to hide, something that he's, ashamed of, something that he
He doesn't want to show. He wants to show his strengths. But then he's feeling this boasting coming up in him. He's seeing that his strengths are strengths, yet they're not. He sees that it's turning into boasting. It's turning into something that's not truly strength, which is not God's strength. He says this, and God just tells him, my strength is made perfect in weakness. And he just says, Paul says here later, right after that, he says, therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. And here lies just this golden, just like, not rule, but like this, almost like tip for life, that it's not in your strengths that God can use you more, where you feel confident, because we can feel confident in that, but then we realize we're not even good at that either. But God uses those that are weak. He uses the part that's weak. He wants us to show him our weakness. He doesn't, because when we feel confident in our strengths, what we think are our strengths, we become prideful, we become boastful, and it says that pride goes before destruction. You know, and the things that we often feel strong and the things that we often feel stable in that we can do ourselves, we just see that falling apart because you know, sin is greater than us and evil is greater than us. We don't have that strength, but it's through Jesus Christ that gives us the strength. And so it says here that the power of Christ may rest upon me in my infirmities, because I'm weak. You know, God wants us to admit that we are weak, because he knows that we are weak. But if we don't admit it, then what good is it to us? You know, he wants us to come before him humble. God uses the humble. God uses the weak. And so later when he says this, he says, for when I am weak, then I am strong. You know, we think of our weaknesses as just something we should be ashamed of, we should hide. Nobody should know, not even God. You know, God, you see my strengths, use me in that. Build me up even more so I could just be stronger and stronger in that. But then God wants every part of us, not just our strengths, not just what we're bold in, but something that we're, you know, God says, give me your shame. Give me what you're ashamed of. Give me your weakness, because God wants all of us. God wants our whole heart, not just a part, not just the part that we think is good. Not, you know, we can't impress God with what we can do, because we can't do, compared to God, anything. I mean, it's just, God wants a pure and, you know, a heart that's open, a heart that's not afraid to admit their weaknesses and just, I don't know, it's just the weak, you know, it's so powerful when he says, when I am weak, then I am strong, because it's not about the power that is in us, but the power that is in Jesus Christ. And when that power fills us, when we allow the Holy Spirit to fill our hearts, when we accept Jesus into our lives, he takes our weaknesses and he makes us strong in that. We become strong in our weaknesses, and God upholds us in the parts where we are weak, where we fall. He is there. And it's in him that we find the strength to stand, the strength to overcome what we can't overcome, because sin is powerful, but God is more powerful. And you can overcome your greatest sins, your greatest shames with God, because that's what he does, and that's what he loves to do. Amen. Hello, One Way. How's everybody doing? Peter got to me, as to most of us. The time has come that we each have to make our way to the front and say a word. I had two other different sermons prepared, but as of today morning, it's just a whole different message. It's just, I feel like it's on my heart that God's putting, that he wants to say something that we need as of today and right now. And I'm just gonna start off with saying, so many times we focus ourselves on these physical things, on these
accomplishments, achievements. We want to prove something to somebody, accomplish something, be something, worry about wealth, physical things, materialistic things. And as that goes up, the first place that God has in our life slowly starts slipping down. And we don't realize that these things that we chase so much after, are so temporary. Our life here on earth, if any of you guys ever listen to Francis Chan's sermons, great example where he used that rope. It was a little segment right here. That's our whole physical life compared to a never-ending string, which is eternity with Christ Jesus. And I want to read from Philippians chapter 4, verse 6 and 7. It says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." So it's saying that all these worries we have, all these things, it's just telling us to submit and give it all to God in prayer, come to God, ask Him for help for all these things. And another verse I want to read is from, it's a very known verse, Isaiah 41:10. It says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." And I just want to share an example from my life. When I was 13 years old, I had really serious surgery on my thyroid gland. I had a cyst grow. It got to like a certain point where the doctors found it just in time to take out. And I remember at 13 years old, I mean, there's not much in your mind. You're still like supported by your parents. You're in school, college, doing your own thing. And when I was laying in the hospital bed, it's like your whole life, like your life just flashes before you. It's from that moment I realized how simple and short life really is. I mean, in a blink of an eye, like we're here today, we don't know if we're gonna make it home tomorrow. We don't know when our time's gonna come, and we focus our attention, our things on these physical things that are so temporary, and not worrying about the eternal things that, I mean, you could achieve so much today's day, profession, job, wealth, but I mean, when you die, that everything just stays here. It's not like you're going to take all that up with you and come before God and, "Oh God, I did all this and this." And then God's going to give you the answer of, where did you spend time with me? Where's that personal one-on-one fellowship that you had with me? Where's that personal time, that prayer time where you just come before me one-to-one? When did you seek my word? You didn't have that thirst for me. And I want to read one more verse that is written in one second. It's written in 1 Peter 5:7. It says, "Cast all your anxiety on Him because He cares for you." And it says that no matter, nowadays we have so much problems with these being attracted to these physical things, and here it says plain and simple, put all the trust in Him, ask God for help to set your mind straight. And the last thing I want to leave you guys with is, if God is in first place, everything's in the right place, and your life will be great. Amen. Hi. Thank you, Peter. I'm here. He's not even here. What a disappointment. Yeah, Peter just brings the best out of us. I just wanted to share a short testimony and kind of a song to go along with it. This song just talks about, it's called "Say the Word," and it just talks about the power of the Word of God.
And it starts off with just describing how God spoke this earth into existence, and He breathed out, or He spoke light, and there was light. How He speaks to the dead bones to rise, and they rise. And everything hangs on the Word of God. This whole universe hangs on the Word of God. And I just wanted to share about the power of God, the power of His Word in my life. When I was around the age 13, I guess 13 years old is a prime time for the enemy to attack. So watch out, 13-year-olds. But when I was like around 13 or 14, I gave my heart to Jesus when I was like 7 or 8, really young. And then Jesus led me through till today, praise God. But when I was like 13, 14, I got really attacked with fear and doubt, mostly because the enemy kept lying to me and telling me I wasn't forgiven for my sins. And I didn't share this with anyone, but I was like, the stuff going on inside of my heart was just unexplainable. It was just such torment, straight up. And but during that time, I read the Word of God a lot, and that was the thing that brought me through, just these lies of the enemy. The Word of God, His truth, just overpowered them, and just, His Word spoke truth in my heart and in my life, and there was no room for the lies of the enemy. So I just want to, guys, encourage you to just really spend time in God's Word. It is so powerful. It just renews the heart, the mind, the soul, and it's so amazing. So, okay. So praise God, and may you guys just be edified with the song. And I just wanted to read a verse from Isaiah 55:11. And this is what God says. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Everything written in the Word of God will be accomplished. Everything He says about your life will be accomplished because He said so. So praise God, and just may you guys be encouraged. Speaking
How beautiful to be with you tonight again and praising Lord and glorify Him. I would like to share with you the Word of God. Probably I have a translator. It's much better for me because it's in English. To explain everything what is in my heart, it's very hard. But so, sometimes I try to do this. Бог є добрий. God is good, І Він постійно є добрий. and He's always good. Не час від часу. Not sometimes. Бог так полюбив нас, що віддав свого Сина заради нас. For God so loved us that He gave His one and only Son. Він проявив свою любов, доброту і милосердя. He showed His love, His mercy, His grace, І Він нас спас своєю and He благодаттю. saved us with His grace. І те, що ми сьогодні в Домі Божому, то є Його праця. And the fact that we're today in His house, this is His work. Перше, ніж я буду ділитися Словом Божим, Before I start share the Word of God, я хотів запитати вас, хто з вас регулярно, щоденно читає книгу приповістей Соломонових? I want to ask you which one of you guys read Proverbs every single day? Вищі руки. Higher. Знаєте, книга приповістей Соломонових – то є книга для молоді. You know, Proverbs is the book for youth. Не ігноруйте цією книгою. Don't ignore that book. Вона має 31 розділ. It has 31 chapters. І це якраз один розділ на один день. And that's exactly one chapter per one day. Поміж все, що ви читаєте, один раз в день відкрийте розділ книги приповістей Соломонових і вдумчиво прочитайте його. Together with everything that you read throughout your day, read Proverbs with the same day. Ви будете бачити, як у вас буде більше пізнання Божої волі, Божого страху, як поступати, як жити. You'll see how much better you'll understand God's will for your life, Особливо в цьому злому світі. especially in this evil world. Я сьогодні хочу поділитися з вами про принципи переможного, повноцінного, I want to share with you the principles of fullness and of victorious, довгого, long, і щасливого життя. and happy life. Дуже багато я перечислив, але воно практично кожна людина хоче бути щасливою. I listed a lot, but pretty much every person wants to be happy І хоче мати щасливе життя. and wants to have a happy life І хоче мати довге життя. and wants to have a long life. Хто хоче коротко жити, так, недовго. Who wants to live very shortly? А хто хоче довго жити? Who wants to live for a long time? Давайте вислухаємо Боже Слово. Let's listen to the Word of God. Приповісті Соломонових, Proverbs, 3 розділ, chapter 3, і ми будемо читати перших 12 віршів. and we'll read first 12 verses. На цих 12 віршах буде базуватися сьогодні моя проповідь. My sermon will be based on those 12 verses too. Тому, хто має з собою Біблії, So, who has the Bible with them? обов'язково відкрийте це місце Писання зі мною. Open. І я думаю, що, будь ласка, поставте його на екран, щоб воно було постійне, цей текст, бо ми будемо вірш за віршем проходити цей And put текст. this whole text so we can all follow along. Ще раз повторюю, це 3 розділ приповістей Соломонових з 1 вірша. It's Proverbs 3. Я прочитаю по-українськи, а ви по-англійськи на екрані. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і роки життя та спокою. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога і людини. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай його ти на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа
і ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого і напоєм для костей твоїх. Шануй Господа із маєтку свого, і спочатку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатися вином молодим. Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем, бо кого Господь любить, карає того, і кохає, немов батько сина. Кожен із людей старається бути успішним. Every single person tries to be successful. Хоче бути щасливим. He wants to be happy. Мати добре і довге життя. Have a good and long life. І Бог бажає цього самого для людей. And God wants the same exact thing for people. Стоїть питання, чому ж так багато людей, які є неуспішні? So here's the question, why there are so many people who are not successful, які нещасливі, who are not happy, які є незадоволені? who are not satisfied? На превеликий жаль, є такі люди і серед віруючих людей. It's really sad that there are some people like this between believers. Чому навіть часто молоді люди розчаровуються своїм життям? Why every so often young people Ще are будучи молодими? not satisfied with their lives being young? Звичайно, відповідь є. And there is an answer. І ми будемо разом її шукати в Божому Слові. And we'll find that answer together in this book. Насамперед хочу сказати, що життя людини на землі The life of a person on earth є обмежене is very limited. границями часу, There's limits of time тому що є смерть. because there is death. Але цей час кожному для нас оприділив Бог на землі. But this time is determined by God for every single one of us. І, звичайно, цей може час на землі бути або продовжений, або вкорочений. And of course, this time could be either really lengthy or really short. Тобто Бог може благословити довголіттям або скоропостижною смертю. That means that God can bless you with a long life or quick death. По-друге, принципи життя людини на землі Because there are a lot of rules and principles for every person in life. определяють її статус у вічності. Because they determine their status in eternity. Ще раз повторюю, що оці принципи життя, по яких живе людина на землі, Principles of life for every person определяють її статус у вічності. determine their status in eternity. Ми розуміємо, що ми пережили народження згори, увірували в Господа Ісуса Христа. We understand that we all were born again and Ми є спасенні, ми є прощені. we are saved, we are forgiven. І дуже важливо, що ми, будучи християнами, And it's important that we are being a Christians. ми повинні, як ніхто інший, знати, We supposed to know, як ніхто інший like з людей, nobody else from all the people. принципи Principles оцього довгого, щасливого, благословенного і переможного життя. of long, victorious and blessed life. Давайте вертаємося до тексту. Let's go back to the text. В перших 4 віршах, подивіться на екран, що ми читали. First 4 verses. Нагадаю, сину, не забудьте моєї науки. Son, don't forget my teaching, І нехай мої заповіді стережуть твоє серце. but let your heart keep my commandments. Вони говорять про те, щоб кожен із нас, віруючий, перебував у науці Божого Слова. They talk about that every single one of us need to be in the teachings of God's word. Мені сподобалося, як Софійка сказала про те, що вона, будучи з 13 років, вона багато читала Боже Слово. I like how Sophia said that since she was 13, she was reading a lot of God's word. І я думаю, вона продовжує це робити. And I think she continues doing it. І Бог хоче, щоб кожен із нас це робив. And God wants us to do, for each and every one of us to do this. Важливо не тільки читати Біблію. It's important not only to read the Bible, Важливо заучувати Слово Боже на пам'ять. but it's also important to memorize it by heart. Про це тут написано є 3-й вірш ми читали. Прив'яжи їх до шиї своєї і напиши їх на таблиці серця свого.
There's verse 3 that says, tie them around your neck and write them down on the tablets of your heart. Це іншими словами сказати, це слово, яке ми читаємо, повинно бути нерозлучною частиною нашого життя. In other words, this word that we read is supposed to be part of our life. І, звичайно, ми через слово пізнаємо Божу правду і Божу милість. And of course, through His word, we understand God's truth and grace. Тому ми прийшли до Бога. And that's why we came to God. Тому ми стали спасенні. And that's why we were Бо ми saved. повірили в Його Слово. Because we believed in His word. І далі говорить Слово Боже, And then, що коли ми будемо перебувати в цьому Слові, if we're going to be continuously staying in His word, ми знайдемо ласку. we will find blessing. Ми знайдемо премудрість. We will find І це буде як в очах Божих, так і в людей. in the eyes of people and God. І, звичайно, що оця наука, в якій Бог хоче, щоб ми перебували, And of course, this teaching that God wants us to be це дуже in важлива is частина. really important. Буде стерегти наше We серце. will guard our heart. Практично в тій же книзі приповістей Соломона говориться, що понад все, що тільки стережеться, стережи своє серце. In the same book of Proverbs, there is a verse that says, guard your heart above all. Чому? Why? Тому що з нього походить життя. Because life comes through it. From it. Якщо ми не стережемо нашого серця, If we don't guard our heart, у нас буде неправильне життя. we don't have a right life. Ми будемо мати багато проблем. We'll have a lot of problems. Ми будемо робити те, чого Бог хоче, щоб ми не робили. We'll be doing what God doesn't want us to do. Але коли ми перебуваємо в Божому Слові, But when we are staying in God's word, то ми прочитали, що це слово, ця наука, as we read those teachings, воно буде пильнувати наше серце, it чи will guard стерегти. our hearts. Тому Давид каже у своїм псалмі, що я заховав Твоє слово у своєму серці, щоб мені не грішити проти Тебе. That's why David says in one of his psalms that he put word of God deep in his heart so he won't sin against God. Знаєте, на превеликий жаль, багато віруючих людей It's really sad that a lot of believers забувають, не пам'ятають щоденно перебувати у Божому Слові. forget to be in God's word every day. І, звичайно, тим самим вони викликають на себе багато непотрібних страждань, And that's why they put a lot of різних тривог і tribulations, труднощів, different problems on themselves, різні переживання. different worries. І, звичайно, коли ми перебуваємо в Слові, But when we stay in God's word, нам Бог об'являє свою волю. God shows us His will, І ми живемо в перемозі. and we live in victory. Тому пам'ятаємо перше. That's why we need to first Перший remember, принцип життя first principle of life, – це перебувати в науці Божій. stay in Не God's word. забувати перебувати в Божому Слові. Don't forget to stay in God's word. Друге, це 5-й вірш. Verse 5. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Trust in the Lord with all of your heart and do not rely on your own understanding. Вдумайтеся в ці слова. Think about those words. Насамперед, на розум свій не покладайся. First, do not rely on your own understanding. Розум людини є найбільш, особливо неперероджений. Human mind, especially the one that wasn't born again, Він є найбільшим противником нашого духа. it's the worst enemy of our friend. І тому закликає нас Писання у 12 розділі, там перший, другий вірш, я знаю, що ви пам'ятаєте, це де говориться, що ми не повинні стосуватися до віку цього, а перемінитися відновою нашого розуму. And that's why Bible says that we are not supposed to be of this world, but we're supposed to change. Transform. Перемінитися Transform відновою розуму. with new mind. Аби у нас було думання правильне. So we will have a right thinking. І тому, звичайно, Бог застерігає нас, And that's why God warns us щоб ми не покладалися на свій розум, for us not to rely on our own щоб ми understanding. не керувалися своїм розумом, So we don't let our understanding rule over us. щоб ми не були як той кінь чи як той мул, So we won't be like that shadow like horse or donkey. or a horse or a donkey.
І щоб ми не були нерозумні. And so we won't be not smart. Бо їх потрібно обуздувати. Because they're supposed to be tied. Коли вони не хочуть коритися. Because when they don't want to obey. Коли вони не хочуть слухати хазяїна. When they don't want to listen to the Lord. Це є застереження. That's a warning. Щоб ми не покладалися на свій розум. That we don't rely on our own understanding. Який воює проти нашого духа. There is in war against our own soul. Тому в 32-му псалмі 10-м віршем є написано. That's when Proverbs. It's a Psalm 32, verse 10. Багато хворіб на безбожного, а хто надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Many pains come from the wicked, but the one who trusts in the Lord will have faithful love surrounding him. Іншими словами, людина, яка покладається на свій власний розум, вона має багато проблем. In other words, the person who relies on his own mind Тому що її has розум постійно відводить від Бога. Because his mind always leads him away from God. Але блаженний, хто покладає надію на Господа. But blesses those who trust in the Lord. Тому що його оточує милість. Because the grace surrounds him. І це дуже важливо. And it's really important. Милість дається тільки тим, хто надіється на Господа. Grace is only given to those who put their trust on God. Тому що є написано, що праведний буде жити вірою. Because it's written that the believer will be lived незалежно від зовнішніх обставин. And any outside things won't affect it. І в цьому 32-му псалмі, ні, це вже є псалом 34, прошу вибачення. Psalm 34. І 8-й вірш, може 9-й, бо там дивлячись, який переклад. Написано є: скуштуйте й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що на нього надію кладе. Taste and see that the Lord is good. How happy is the man who takes refuge in him. Блаженна людина, що на нього надію кладе. Happy is the man who takes refuge in him. Тому ми прочитали: надійся на Господа всім своїм серцем. That's what we read. Trust the Lord with all of your heart. А на розум свій не покладайся. And don't rely on your own understanding. Це є дуже важливий принцип щоденного життя. It's a very important principle of everyday life. Щоб бути в перемозі, to be in victory, щоб догоджувати Богові, to be faithful to God, щоб мати щасливе і довге життя. to have a long and happy life. Надіятися на Господа. Trust in the Lord. Вірш 6 говорить про третій принцип. Verse 6 talks about principle number 3. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Think about him in all of your ways, and he will guide you to the right paths. Перш за все, що це не є дуже просто. First of all, it's not really easy. Щоб бути щасливим і успішним на всіх дорогах. To be happy and successful on all of your ways. Про що це говориться? What is it talking about? Ми знаємо, що є одна дорога. We know that there is only one way. І, звичайно, Христос каже: я є дорога. And of course, Jesus says, I am the way. Є дорога безбожних, яка веде до погибелі. There is a route of unbelievers that leads to death. Але тут говориться, що Бог хоче, щоб ми пізнавали його на всіх наших дорогах. But God here says that He wants us to think about it in all of His ways. Перш за все, що дорога символізує наше життя. First of all, road represents our life. І життя насамперед може бути особисте. And life can be personal. Життя може бути сімейне. Life can be family life. Життя може бути мати свій напрямок як у коледжі чи в школі. And life has its own direction in college. Інший напрямок – це життя наше на роботі. Another way is our job at work. Це може бути життя із нашими друзями. It can be life with our friends. І життя, яке ми проводимо в відпочинок. And life of like our rest. І кожен може мати багато інших доріг. And everyone can have a lot of different ways. Щоб проводити їх щоденно. To lead them daily. Але зауважте, що говорить Слово Боже. But pay attention to what Word of God says. Що пізнавай його на всіх дорогах. Think about Him in all of your ways. Це означає, що
Чим би ти не займався, It means that no matter what you do, що б ти не робив, what you do, завжди пам'ятай, щоб пізнати, яка воля Його є. always remember to think about what His will Звичайно, is. що всьому хоче Господь, щоб ми мали особисте життя, Of course, God wants us to have a І personal сімейне life, життя. and family life, щоб ми правильно одружилися, правильно жили в сімейному so we житті, would marry a correct person, that we would live a right life, щоб ми були успішні на роботі, that we would be successful at work, щоб ми мали гарний відпочинок, so we would have a good rest, щоб ми мали гарну освіту, закінчили школи відповідні. that we would have a good education, finish Бог не проти schools. цього. God is not against it, Але Бог хоче, but God wants щоб в всіх дорогах that on all of our ways, Він був завжди на першому місці. He would be number one, Щоб Він завжди був на першому місці. that He would always be number Щоб one, ми питали, як Він хоче, щоб ми це that робили. we would ask Him how He wants us to do it. Це якраз оцей третій принцип, що говорить, пізнавай Його на всіх дорогах своїх. That's the third principle. І Think Він about випростує all your твої ways, стежки. and He will guide you on the right path. Що це означає, що Він випростує? What it means that He will guide us. Насамперед, що Він буде давати мудрість, First of all, He will give you wisdom. Він буде давати знання, He will give you knowledge. Він тебе буде вести цими дорогами, He will lead you those ways, твоїми, your ways. чи то є особисте, чи сімейне, чи в Personal, школі, family, or чи в school, церкві, or чи in на church, роботі. or at Воно work. можна продовжувати багато-багато. We can make a long list. Він буде направляти тебе Твоїм Словом і Духом He Святим. will lead us in His Word and in Holy Spirit. Амінь. Amen. Це дуже важливо. Зауважте, 32-й псалом. Знову ми з псалма цього беремо в 8-й вірш. Psalm 32, verse 8. Каже Господь, я зроблю тебе мудрим. I will instruct you. Я буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. And show you the way you to go. Я дам тобі раду. Моє око вважає на тебе. With my eye on you, I will give you counsel. Чи це не прекрасно? Isn't it wonderful? Коли ми близько в спільності з Богом. When we're close in the relationship with God, Коли ми пізнаємо Його на наших дорогах. when we get knowledge of Him throughout all of our ways, Він дає нам мудрість, He will give us wisdom. Він нас вчить, He will teach us. Він буде ходити з нами, He will go with us. буде нас радити He will counsel us. і буде постійно пильнувати нас. And He will always guard us. Тому, дорогі друзі, нам потрібно пам'ятати, щоб пізнавати Його волю That's why we need to remember to get to know His will на всіх дорогах наших. on all of our ways. Саме тоді ми That's будемо when успішними, we will be successful, щасливими, happy, ми будемо переможним жити we will життям, be victorious, тому що Він з нами, а ми є з ним. because God is with us and we are with God. Четвертий принцип – це є 7-й і 8-й вірш. Fourth principle is verse 7 and 8. Не будь мудрим у власних очах. Бійся Господа і ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх. Don't consider yourself to be wise. Fear the Lord and turn away from evil. This will be healing for your body and strengthening for your bones. Страх Божий і ухиляння від зла. Fear God and turn away from evil. Дорогі друзі, Dear friends, страх Божий fear of God це є невід'ємна частина всього нашого життя. is a really important part of our whole life. Якщо ми хочемо жити щасливим, переможним, успішним життям, If we want to live long, victorious, and happy life, ми повинні завжди мати страх Божий. we're supposed to always have a Бо fear of саме the Lord. страх Божий відвертає нас від зла. Because that's what turns us away from evil. Бо зло, яким чином нас розділяє з Богом. Because the evil that we do, that's what separates us from the Lord. Але Божий страх, коли є в нашому серці, But the fear of God, when it's in our heart, воно нас ухиляє від зла. it will turn us away from evil. Саме Божий страх – це є ключ до успішного і щасливого життя. The fear of the Lord is the key to happy and successful І life, навіть до здоров'я. and even to health. Бо каже, це буде ліком чи лікарством
для твого тіла і Because костей. it says it's going to be strengthening or healing for your bones. Тому Біблія нас вчить, що страху Божого потрібно вчитися. So the Bible teaches us that we're supposed to learn how to fear the Lord. Страх Божий не приходить просто автоматично, коли ми стали віруючими. Fear of the Lord doesn't just come automatically when we become believers. Написано в 34-му псалмі, знову йдемо до цього Psalm псалму, 34, з 11-го вірша. verse 11, Дух Святий говорить: the Holy Spirit says, ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Come, children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Значить, страху Божого треба вчитися. So the fear of God, it's something that you should learn. 12-й вірш каже: Verse 12 says, хто та людина, що хоче життя, who is the man who delights in life, що любить довгі дні who loves a long life, і жити, бачити добре. to enjoy what is good? І далі говорить 13-й вірш: And then verse 13 says, свого язика бережи від лихого, keep your tongue from evil, а уста свої від говорення підступу. and your lips from deceitful speech. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Turn away from evil and do what is good. Seek peace and pursue it. Значить, насамперед бережи свої уста і язик. So first of all, guard your mouth and tongue. Тому що смерть і життя у владі язика. Because the life and death is in the leadership of tongue. Стремиться чинити добро, а не зло. So try to do good, not evil. Шукай миру, спокою Look for peace і женися за ним. and pursue it. Це дуже важливо. That's really important. Звідки приходить Божий страх? Where the fear of the Lord comes from? Насамперед, Божий страх приходить як наслідок нашого перебування у Божому Слові. First, the fear of the Lord comes from as a consequence of us being in His Word Через constantly. те, що Бог через своє Слово вчить нас Because God teaches us through His Word, Божого страху. fear of the Lord. Давайте знову йдемо в приповість Соломонових, тільки 2-й розділ, прочитаємо перших 6 віршів. Let's go Proverbs 2 and read first 6. Дуже уважно читайте. Listen really carefully. Сину мій, якщо приймеш слова мої ти, і накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його пошукувати, як тих схованих скарбів. 5-й вірш. Тоді зрозумієш страх Господній. Then you will understand the fear of І the Lord знайдеш and Богопізнання. discover the knowledge of God. Бо Господь дає мудрість. Because God gives wisdom. Із його уст знання і розум. From His mouth come knowledge and understanding. Бог дає страх в людське серце. God gives fear in human heart. Він дає мудрість, He gives wisdom, дає розум He gives knowledge, і дає Богопізнання. and He gives knowledge of God. Тому є написано там в Післанні Йоанна, що ми маємо розум чий? Хто знає? Христів. And that's why it's written, but we have the knowledge of Christ. Ми маємо розум. We have knowledge. Like mind. Mind. Not just knowledge. Mind of Christ. Це дуже важливо. It's very important. І якраз стоїть таке питання, чи можуть люди, які не мають Божого страху, бути успішними і щасливими? And here's the question, can people who don't have a fear of the Lord be happy and successful? Звичайно, що ні. Of course not. Вони легко розчаровуються. Because they're easily disappointed. Їхні радощі життєві тільки хвилеві. The happiness of this world is only seconds long. І
Ми розуміємо, що тільки оця радість, яка є в Бозі, ми маємо, вона є непереходяща. And we understand that only this happiness that we have in the Lord is forever. Чому ці люди є нещасливі? Why those people are not happy? Тому що вони є мудрі у власних очах. Because they're smart in their own eyes. І вони не мають сили ухилятися від злого. And they don't have any strength to hide from To the get Lord. astray from the evil. Yeah. І тому вони дуже часто попадають в сітки різні And диявольські. that's they always get into nets of devil. І вони є нещасливі, і, звичайно, і неуспішні. They're very unhappy and very unsuccessful. Тому в 34-му псалмі, 9-й вірш, Слово Боже говорить нам так. Proverbs 34. Psalm Psalm 34, 34, verse verse 9 9. says, Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Fear the Lord for his saints, for those who fear him lack nothing. Чому? Why? Тому що, говорить наступний вірш, Because the next verse says, це 7-й. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його. the angels of the Lord camps around those who fear him and rescue him. Ви бачите, що робиться з тими людьми, котрі бояться Господа? You see what happens with those people who Ви have бачите, fear of the яка Lord? Божа турбота і опіка про тих людей, які мають Божий страх? You see what a great care God takes of people who have his fear. Тому Писання каже, пильнуй Божого страху. And that's why the word says, watch out for fear of Хай він God. ніколи тебе не залишить. Let it never depart from you. Хай він постійно буде в твоєму серці. Let it always be in your Це heart. 4-й принцип щасливого і успішного It's життя. principle 4 of happy and successful life. Вірш 9 і 10 говорить про 5-й принцип. Verse 9 and 10 talk about next principle. Шануй Господа із маєтку свого, із початку усіх плодів своїх. І будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатися вином молодим. Honor the Lord with your possession and with the first produce of entire harvest. Then your barns will be completely filled and your vats will overflow with new wine. Це є дуже важливий принцип життя. It's a very important rule of life. І я рекомендую дотримуватися його до кінця свого життя And I кожному з recommend вас. keeping it for the rest of your life. Тому що, можливо, ви не всі ще працюєте, не всі ще заробляєте на Because себе. maybe not all of you are working yet or make money. Але пам'ятайте той принцип, But remember that principle. що шанувати Бога матеріальним служінням, матеріальним жертвами. That honor the Lord with material possessions. Це or означає, що з sacrifices. кожної твоєї заробітної платні This means from your every paycheck, ти повинен відділяти 10-ту частину для you're Господа. supposed to take away 1/10 for the Lord. Тому що є написано, шануй Господа з маєтку свого і з початку всіх твоїх плодів. Тобто тільки отримав зарплату, зразу відділяй. Because it says, honor the Lord with your possession and with the first produce of your entire harvest. That means once you get it, you set it up for the Lord. Чому це те важливо? Why is it important? Тому щоб ти жив успішним, благословенним, переможним, довгим і добрим життям. To live a happy, blessed, victorious life. Тому що є написано далі, будуть комори твої переповнені ситістю. Because it's written, then your barns will be completely filled. Це означає, що ти ніколи не будеш нуждатися в їжі. And it means that you will never need food. Чавила твої будуть переливатися вином молодим. And your vats will be overflowed with Це wine. символізує великий достаток матеріальний. It shows a big materialistic Коли це abundance. будеш ти робити з радістю, And when you do it with happiness, то радість буде жити з тобою. that's when happiness will be living with you. Ісус учив нас, щоб ми не шукали вигоди, а робили все як для Господа. Jesus taught us that we are not supposed to look for reward. We're supposed to do everything like we would do for God. От дивіться в 14 розділі Луки, Look, Luke 14,
12 по 14 вірш, там Verse записано. 12 to 14. Це вчення Ісуса. It's the teachings of Jesus. А тому, хто його був покликав, сказав він, коли ти справляєш обід чи вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, щоб так само й вони, коли не запросили тебе, і не буде взаємна відплата тобі. Але як справиш гостину, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не мають вони чим відплатити тобі, віддасться ж тобі за воскресіння праведних. Це є оцей принцип для того, щоб бути успішним, щоб бути щасливим. So this is another rule, how to be happy and successful. Тобто, не шкодувати свого, коли ти ділишся з немаючими. It means don't be greedy when you share with others. І не шукай вигоди, щоб робити тільки добро тому, хто тобі свого часу буде здатний відплатити це. Don't look for a reward in doing good to those who will be able to pay you back later. Тому що Господь контролює це все. Because God controls all of it. І Він хоче, щоб ми шанували Господа свого маєтку. And He wants us to honor God with our possessions. І останнє. And last, Це є 11-12 вірш. verse 11 and 12. Приймай докір і покарання від Господа. Написано 11 вірш. Мій сину, карання Господнього не відкидай, і картання його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина. Do not despise the Lord's instructions, my son, and do not loathe his discipline, for the Lord disciplines the one who he loves, just as father, the son he delights in. Тут показано, що докір чи покарання навіть It shows that if we get any instructions or discipline, це є проявлення Божої любові і опіки про кожного із it's a нас. proof of God's love and care about each and І every Божа one of us. ціль, щоб кожен з нас досягнув вічного життя. And God's goal for every one of us to reach eternal life. Тому що коли ми збиваємося з правильної дороги, Because if we lose the right way, то Бог починає говорити до нас. God starts speaking to us. Коли ми не чуємо те, що говорить Господь, When we don't hear what God says, Бог починає допускати до нас щось. God lets things happen to us. Чи якусь хворобу, Maybe sickness чи якусь проблему, or a problem чи якісь складні обставини. or some hard circumstance. Ми не повинні прийти до Бога з проблем. Господи, а що це таке? We're not supposed to come to God with, oh God, why is this? А треба сказати Богу, Господи, що ти хочеш тим сказати We мені? need to ask God, what do you want to tell me with this? І Бог буде говорити до твого серця. And God will tell your heart. Де тобі треба смиритися? Where you're supposed to humble Де yourself, тобі треба where покаятися? you're supposed to repent, Що тобі потрібно залишити? where you need to leave behind, І прийде ісцілення. and the healing will come, Прийде милість. the grace will come, Прийде потрібна поміч. the help will come. В Післанні до євреїв апостол пише в 12 розділі. Hebrews 12, apostle, right? І так, до євреїв Hebrews chapter 12 verse 5 and on. Забули нагад, що говорить до вас, як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари. І не знемагай, коли він докоряє тобі, бо Господь кого любить, того він карає. І б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти перелюбу, а не сини. Але до того ви мали батьків, що карали ваше тіло, і боялися їх, чи недалеко більше повинні коритися ми Отцеві духів, щоб жити?
ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Це ж на користь, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Насамперед тут Бог нас вчить, що батьки нас карають за провини. First, God teaches us that our parents punish us for some kind of sense. Яких дітей вони карають? What children do they punish? Своїх чи чужих? Their own kids or some other kids? Ви зі мною? Are you here? То яких карають? Своїх дітей чи чужих дітей So карають? their own children or somebody else's children? Звичайно, що своїх. Of course, their own children. А чому вони їх карають? And why are they punishing them? Що коли вони десь проявляють непослух Because when they're not obeying і не хочуть слухатися, and they don't want to listen, а батьки хочуть виховати, щоб вони були виховані, правильні діти, правильно жили, and parents want us to be good children, то вони їх наказують. they would punish them, discipline them. Є. Так само і Бог. That's the same way the God. Бог нас дисциплінує, God щоб discipline ми us були в Його волі. so we would be in His І will, саме головне, And most щоб ми принесли плід, that we would bring a fruit якого чекає від нас Господь. that God waiting for us. І Він нас докоряє, щоб ми покаялися. And God is disciplining us so we can repent. Знаєте, дехто не може сприйняти це місце Писання. You know, some people cannot accept this Тому що дехто думає, що Бог такий несправедливий, що шукає причин мені, аби мене покарати. because they think, oh, God is so unjust and He's looking for things to Це так, punish як me for. діти, які неправильно розуміють батьків і хотіли би, щоб вони їх не наказували. But no, it's the same way as children who don't understand their parents and they don't want them to, they don't want to be punished. І звичайно, що розумні батьки, вони перше ніж карають своїх дітей, вони кажуть, за що вони їх наказують. And of course, smart parents, they would, before punishing their children, they would explain for Вони не what. просто карають їх без пояснень, They're not just punishing them, але пояснюють, за що ти наказуєш. but they explain І what як ти are they поміняєш punished for. своє ставлення до батьків, до навчання, все зміниться. If you change your view on your parents' teaching, everything will change. Покарання відміниться. The punishments І will більше be наказання не canceled, буде. and there will be no more discipline. Так само і Бог робить з And нами. the same way with God. Тому ж для навчених, як написано 11 вірш, приносить мирний плід праведності. Because for those who've learned, they bring the fruit of holiness. Тому що уже нас немає потреби наказувати, бо ми вже поводимося правильно. Because there is no more need to punish us because І we already це know ціль how Божа to про нас. behave. And this is the goal of Тому, God. дорогі друзі, наше щире покаяння веде нас до звільнення, до прощення. So our sincere Repentance brings leads us us to to forgiveness and new life. Amen. І давайте ми просто повторимо те, про що ми говорили сьогодні. Let's just go over what Перш we за learned все, я today. думаю, що ви в Біблії можете в тих 12 віршів собі оприділити оцих 6 принципів життя для того, щоб бути успішними, щоб жити в перемозі, щоб жити повноцінним і довгим життям. So you can determine in your Bible those 6 rules in those 12 verses how to live a good, full, happy, and long life. Перший принцип який? First rule is Перебування у Божому Слові. Stay Другий in принцип який? what about second one? Надіятися на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладати. Trust Lord with all your heart and don't. Третій принцип який? What about third one? Пізнавати Бога на всіх дорогах своїх. Тобто пізнавати Його волю. No, God, Четвертий His will on all це your ways. Number 4, fear of God, страх Божий. Страх Божий, який буде приносити благословення. П'ятий який? Шанувати Бога чим?
те, що ми маємо, те, що ми Honor God with our заробляємо. possessions. Не забувати десятини, Don't forget your відділяти tithes для to Господа, part. щоб приймати Боже благословіння. І останнє, To receive God's blessing. And the last, приймати і покарання, і докір, яким докоряє нас Господь. receive warnings and punishments that God gives us. Якщо ми будемо жити тими принципами життя If we live in those rules і or щоденно principles їх of life практикувати, and practice them every day, ви будете мати благословення. you will have blessing. Ви завжди будете радість You мати. will always have happiness. Ви будете жити переможним You will життям. live victorious life. Ви будете мати довге і щасливе You will життя. have long and happy Тому що Бог буде з вами. because God will be with Це you. буде тим, ви будете догоджати Богу. And that's how you will honor God. Боже благословення буде. And над God's вами. blessing Амен. will be on you. Amen. Помолимося. Let's pray. Що Бог всіх вас благословив, щоб ви пам'ятали все це, зберігали в серці і дружили з Богом і з Його Словом. Молимося. Дорогий наш Отець, я так Тобі дякую за цей вечір, який ми провели в Домі Божому. Я так Тобі вдячний за нашу церкву, братів, сестер. Дякую Тобі за нашу молодь. Дякую Тобі, що кожного із них свого часу Ти знайшов, спас, простив, оправдав. Через віру в Ісуса Христа Ти дав звільнення, прощення. І Твоя воля, щоб кожен із них зростав у пізнанні Тебе, щоб кожен зрозумів Твою волю, щоб кожен був приємний для Тебе, щоб кожен догоджував Тобі, для того, щоб пізнавати Тебе кожного дня, щоб перебувати у Твоєму Слові, щоб надіятися всім серцем на Тебе, щоб пізнавати Твою волю на всіх своїх дорогах, щоб страх Божий був складовою частиною нашого життя, і ми ухилялися від злого, щоб ми пильнували, шанувати Тебе, не тільки співати, не тільки молитися Тобі, але й матеріально жертвувати, підтримувати діло Боже, служіння, і коли Ти нас докоряєш, чи вчиш нас, чи навіть і караєш, щоб ми приймали це як любов Твою, як з руки Твої дисциплінування, бо Ти хочеш, щоб ми мали в Тобі вічне життя. Благослови нашу молодь, пробуджуй, піднімай їх, помазуй їх Духом Святим, піднімай нових лідерів, проповідників, служителів, співаків, хористів, регентів. Благослови, Господи, тих, які діляться Твоїм Словом, Боже, на вулицях, школах, коледжах. Благослови кожного, помазуй Святим Духом, направляй їхнє життя, їхню долю, кар'єру, щоб вони були щасливими, благословенними, успішними і мали довге і щасливе, благословенне життя, щоб кожен із них утворив християнські сім'ї, щоб молоді юнаки і дівчата одружувалися, заміж виходили і приймали з руки Твоєї благословіння, і були успішними і щасливими. І це я прошу в ім'я Ісуса Христа. А Тобі, Богу живому, слава, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що Ти живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, повіки. Амінь. Рекомендую вам читати книгу приповістей Соломонових. 1 розділ на день. І таким чином ви 12 разів прочитаєте за рік книгу приповістей. Хай Бог благословить вас. You guys can stand with us as we sing this last song. Higher than the mountains that I feel.
is nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love, your love. Yes, praise God for his love. Amen. Our service is coming to an end, and I want to leave you guys with a challenge. Who remembers last time we had a challenge? Because I don't. And if we did, then I guess I failed, because I don't remember. But I want to give you guys a challenge. So if you guys have your phones, whip them out. I know you guys have your phones. Not if you have your phones. And Proverbs, what was the chapter? Proverbs chapter 3, verses 1 through 12. Proverbs chapter 3, right? 1 through 12. Those 6 principles that the pastor shared with us, I want all of us to look through those once a day and try and practice them in your life. Write them down, because I know from experience, writing something down on a sheet of paper works. It lets you write down and then think about it instead of just thinking, oh yeah, I'll read it in my, sometime later today or whatever. But if you write it down, keep that slip of paper in your pocket or wherever, and just look at those 6 principles each day. I challenge you guys to do that throughout this next week, and just to live by those principles. In the class that I'm taking right now in Bible college, we've been going through spiritual disciplines, and I can attest that it works. Disciplining yourself in certain ways and trying to memorize certain things, it works, and it can really help you grow in your relationship with Christ. So I challenge all of you guys to do that this next week. And any other announcements? Street preaching tomorrow at 9:30. Prayer at 6:30. Just last Wednesday, we had a really powerful prayer. Those who were there know what I'm talking about, but if you want to experience it, just come. We do so much throughout the week, but we just forget to devote that 1.5 hours for prayer. And it's so important. So if you want to experience the power of the Lord, just come Wednesday, 6:30, and become a part of what God's going to do through this prayer. Wednesday, 6:30 here at church. It's also discipline. All of us need to practice prayer. Also, in 2 weeks, August 13th, I believe it is, it's a Saturday. 9 a.m. we're having Wheels for the World collection. So before that time, the Joni and Friends organization, they collect wheelchairs for those who are disabled. August 12th. It starts at 9 a.m. And they collect wheelchairs for those who are disabled across the whole world and give them away to them and help them. So I encourage all of you to find a free wheelchair somewhere, call up your buddies, maybe you know somebody, and bring them to church either before that or on that day. So August 12th, 9 a.m. wheelchair collection till 1:30, I believe. Let's finish. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, Lord, my strength and my Redeemer. Amen. God bless. Water
There is a way.